oh ni admin dashboard ɗina ya ƙi shiguwa, sai ce min yake yi contact admin. Ko wane ne admin ɗin? Yaya zan yi? Users ɗina sun turo kuɗi a yi masu manual funding. Wannan yana complain cewa ya tura data ba ta tafi ba. Wannan yana son in mishi kaza, amma admin dashboard ɗina ya ƙi shiga. Yaya zan yi? Assalamu alaikum everyone, barkanmu da warhaka, sunana Maryam. Yau insha Allah zan ansa wannan question ɗin na admin dashboard ɗina ya ƙi shiga, admin dashboard ɗina ya ƙi shiga, admin dashboard ɗina ya ƙi shiga. So ansa ƙwara ɗaya ce, network issue ne. In dai ka san cewa baka canza password ba kafin kai login out. Misali last shiga da kai, last login da kai ka shiga admin dashboard ɗinka, baka je ka canza password ba. So wannan abin da ke faruwa shine ka samu matsala ta network a wannan ɗinka. Datan da kake amfani da shi network is not that strong. So abin da zaka kawai ka canza wani network. Idan kana amfani da Airtel you switching to MTN, idan kana amfani da MTN you switching to wani dai network ko Glo ko 9 Mobile haka da sauransu. Amma idan har ka san misali yanzu kana cikin admin dashboard ɗinka kawai sai ka shiga kai tunanin kai gaskiya for security reason an ce a riƙa yawan canza password regularly, bar kawai in je in canza password ita admin dashboard kawai sai ka shiga sai ka je ka canza password, kana canza password sai ka fito sai ka yi login out, da anjima ka zo ka shiga sai ya ƙiya. So wurin canza password ɗin ne aka samu matsala, saboda haka yi contacting developer ɗinka, shi ne kawai abin da zan faɗi. Na gode ƙwarai da jimirin sauraro, mu haɗu da ku a wata bidiyon insha Allah. Kar ku manta ku riƙa ajiye questions da kuke da su a comment section.